Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ నేర్చుకునే 5 sentences సెషన్లో ఈరోజు మరో 5 sentences నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇవి మీరు నోట్బుక్లో నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. వీఆర్ రెడీ టు సాల్వ్ యువర్ క్వెరీస్. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఈస్ యూ మస్ట్ కమ్ టు కాలేజ్ ఆర్ స్కూల్ ఆన్ టైమ్. You must come to school or college on time or in time అని కూడా అనొచ్చు. అంటే మీరు ఎగ్జాక్ట్ టైంలో కాలేజ్కి రావాలి అని చెప్తున్నాం. The next sentence is, do you know whose book is this? Do you know whose book is this? మీకు ఈ బుక్ ఎవరిదో తెలుసా? The next sentence is, if you know, please let me know. If you know, please let me know. మీకు తెలిస్తే నాకు తెలియచేయండి. The next sentence is, he is stubborn. అతను మొండివాడు. The next sentence is, he'll be punished. You'll be punished. మీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వబడుతుంది. సో ఇవి ఈరోజు 5 sentences. Please practice them and use them in your conversation. And still if you have queries related to this, please post in a WhatsApp query group. Thank you for watching.